Bonjour and welcome to my channel. This is part 3 of my A2 to B1 level French listening practice series to improve your French listening skills. Here you will listen to an audio in French and will also answer to 5 multiple choice questions from the audio to test your listening skills. So let us go through the instruction first. The audio will be played 2 times. First time with no subtitles and second time with subtitles. Then I will show you 5 multiple choice questions from the audio to test your understanding, and then you will have 25 seconds to answer them. So ready? Let's go. First I'm playing the audio without subtitles, so listen carefully. Bonjour. Je m'appelle Amélie et j'habite à Lyon. Le samedi 15 juin, je suis allée à Paris avec ma sœur. Elle a 17 ans. Nous avons pris le train à 8h15 du matin et nous sommes arrivés à Paris vers 10h30. Les billets ont coûté 42 € par personne. Nous avons visité la Tour Eiffel, puis nous avons mangé dans un petit restaurant à midi. Le menu du jour coûtait 18 €. J'ai pris une salade et ma sœur a choisi une pizza. L'après-midi, nous avons fait du shopping. J'ai acheté une robe à 35 € et ma sœur a acheté un t-shirt à 20 €. Nous sommes rentrés à Lyon vers 21h. C'était une très belle journée. So you have listened to the audio without subtitles. Now let's listen it again, this time with subtitles. Bonjour. Je m'appelle Amélie et j'habite à Lyon. Le samedi 15 juin, je suis allée à Paris avec ma sœur. Elle a 17 ans. Nous avons pris le train à 8h15 du matin et nous sommes arrivés à Paris vers 10h30. Les billets ont coûté 42 € par personne. Nous avons visité la Tour Eiffel, puis nous avons mangé dans un petit restaurant à midi. Le menu du jour coûtait 18 €. J'ai pris une salade et ma sœur a choisi une pizza. L'après-midi, nous avons fait du shopping. J'ai acheté une robe à 35 € et ma sœur a acheté un t-shirt à 20 €. Nous sommes rentrés à Lyon vers 21h. C'était une très belle journée. Great job. Now let's see how well have you understood. I will now show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 25 seconds to answer them. Your time starts now. Now it's time to evaluate yourself. So let's check the answers. So these are the answers to these questions. How many did you answer correctly? Nailed it or need more practice? Let us know your score in the comments. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more French listening practice every week. Merci, à bientôt!